Mayong buntag sa tanan. So in behalf of Jubel Machineries, Kubota Philippines, and Jubel LT Corporation, we would like to welcome you to this Saka Day. No, it's been 3 years na yata, if I'm not mistaken, that the Kubota Philippines and together with Jubel Machineries are having this activity for you, our beloved farmers. No? If we take a walk through the city, don't really care if it's freezing, covered in snow, but you keep me warm as the sun. Right now, as you see outside, we have another new equipments and new implements and new models of tractors and engines for you to augment your farming needs. Fly away with you out of the cityscape where no one is but you and I. Make our home in the sky and I'll hold on to the wings of Sa mga tractors na ako'y nagamit ng kuog Masi, nagagamit ng kuog 6640. Ang diferensya sa Kubota, diha sa front drive, ligon kayo ang front drive sa Kubota. So I hope that everybody will enjoy this day, and I hope everybody will also share your knowledge together with the Kubota expertise and staff. Once again, thank you and good morning. snow. Home waits for us in the sky. I wanna share my life with you, 'cause you're an angel in disguise. I swear I don't want any other, and I have wings when I'm with you, my love. Timing sa kayo nga ang Jubel nag-offer og mga pautang, makatabang po sa farmers, unang nakasulod ko sa Jubel. Karon ang akong Kubota nakakuha ko 5018, 9540 o 108 dahil nakapalit na ko mga implements. Muna karon nitambong sa ko dire para makakita ko sa ubang mga implements. Di na-amiss ko nga naibagong rotary katong paraplaner. Muna nagplano ko nga muna sa ito akong kaon nga implements. Ang Jubel Machineries, napod sila ay upgrading sa ilang mga machineries like selling Kubota for rice field. So, gigrab na ko itong opportunity para less stress na kayo ang atong farming. Nag-work hand in hand gid ang akong mga tractor, implements, bago na akong auto seeder and transplanter na less kayo ang stress, less manpower. First of all, I would like to thank Jubel Machineries for making this event possible. Okay? Of course, with the leadership of Sir Elpidio Mawi and Sir Edsel and Ma'am Evelyn, thank you very much, along with their Jubel staff. Thank you very much for making this event possible. With the help of Land Bank Philippines, and I have 4 rice harvester, 1 L5018 tractor, and bago lang naka-purchase of rice planter and automatic seeder. Gusto mi magpasalamat sa Jubel Commercial kay nahimo ming kabahin ani nga activity, and we are having this opportunity to market DCDB para mahimo ninyong isa sa inyong mga financial partners. Mga tinahod na mong mga mag-uuma sa Bukidnon, ako mapasalamaton sa paggahin ninyo sa inyong gilinhon nga panahon sa pagtambong ni first Kubota Saka Day 2024 din sa lungsod sa Cubao. Manghinaot ako nga pinaagi niini nga panagtigong mahatagan kamo sa mga maayong impormasyon sa mga bag-ong makinarya nga makatabang
sa pagpalambo sa atong pag-uma dalit kanato sa kubota. Here at Kubota, we really strive to do our best to give our Kubota farmers the best Kubota experience. From the products that they use up to events like this. Okay, like Saka Day, we have Saka Arangkada, we have Saka Agrido. Actually, marami po kaming activities na kinukonduct. Pagkasalamat ko sa atong Kubota, especially sa Jubel, na sa kanunay sila makahatag ug unsay atong kinahanglan ug sila ay magasuporta po sa atong mga kinahanglanon sa atong farm. We believe na yung continue support and then yung pagbibigay halaga po sa ating mga farmers and then yung mga product ni Kubota. I would like to thank everyone again for gracing this event. And I hope you enjoy the rest of the day. Thank you very much po and good morning. Thank you, Kubota Philippines, Jovel, and Kibawe local government. My salute to all farmers who labor with great pride and honor. For